Srimad Bhagavatam, this is the third canto, chapter 21, text number 35. Третья глава, третья песня, 21 глава, 35 стих. Ata samprashtite shukle kardamo Bhagavan Rishi aste sma bindu sarasi tam kalam pratipalayan Atta samprastite shukle Kardamo Bhagavan Rishi Aste sma bindu rasarasi Tam kalam pratipalayan Atta samprastite shukle Kardamo Bhagavan Rishi Aste sma bindu sarasi Tam kalam pratipalayan Atta samprastite shukle Kardamo Bhagavan Rishi Aste sma bindu sarasi Tam kalam pratipalayan Atta samprastite shukle Kardamo Bhagavan Rishi Aste sma bindu sarasi Tam kalam pratipalayan Atta samprastite shukle Kardamo Bhagavan Rishi Aste sma bindu sarasi Tam kalam pratipalayan Atta samprastite shukle Kardamo Bhagavan Rishi Aste sma bindu sarasi Tam kalam pratipalayan Atta samprastite shukle Kardamo Bhagavan Rishi Aste sma bindu sarasi Tam kalam pratipalayan Atta then Тогда samprastite shukle when the Lord had gone после ухода Господа Kardama Muni Bhagavan the greatly powerful необыкновенно могущественный Rishi sage мудрец Aste sma stayed остался Bindu Sarasi on the bank of the lake Bindu Sarovara. На берегу озера Биндусаровара. Tam that Kalam time Pratipalayan awaiting. Then, after the departure of the Lord, the worshipful sage Kardama stayed on the bank of Bindu Sarovara, awaiting the time of which the Lord had spoken. После ухода Господа великий мудрец Кардама остался на берегу озера Биндусаровара, ожидая наступления того времени, о котором говорил Господь. There's no purport. Next verse. Manu Sandanam Astaya Shakta Kombu Parichadam Aropya Swam Duhitaram Sabharya Paryatam Mahim. Swayambhu Manu with his wife mounted on his chariot
which was decorated with golden ornaments. Placing his daughter on it with him, he began traveling all over the earth. Между тем, Сваямбхува Ману и его жена зашли на инкрустированную золотом колесницу, усадив туда свою дочь, они пустились в путь, намереваясь объехать всю землю. Report by Srila Prabhupada. The Emperor Manu, as the great ruler of the world, could have engaged an agent to find a suitable husband for his daughter, but because he loved her just like a father should, he himself left his state on a golden chariot with only his wife to find her a suitable husband. Комментарий Шрила Прабхупады. Будучи владыкой всего мира, император Ману мог бы поручить найти подходящего мужа для царевны кому-нибудь из своих приближенных. Но, как всякий отец, он любил свою дочь, поэтому в поисках достойного жениха для нее он сам покинул пределы государства на золотой колеснице, взяв с собой только свою жену. So even then they had those matchmaking. То есть уже тогда у них были эти But I don't think it was like some business, as it Но one я of думаю, что это был бизнес. their intimate ministers or people like that. Это были какие-то их очень близкие министры, Yeah. такие свахи. But that's in all traditional cultures, the father Во всех tries to традиционных find a культурах good husband for the wife, отец пытается найти хорошую for the daughter, I mean. для Yeah. своего хорошего мужа для своей дочери. Now it's become very perverted, Сейчас все очень извращено. because the Vedic injunction is that the father has to find a good husband early on. Потому что ведическое указание, что отец должен найти мужа рано. In Vedic culture, they'd get married very young, like Prabhupada said his grandmother was 7 years older. Они очень молодыми выходили замуж, и Шрила сказал, его бабушка в 7 лет. But it doesn't mean they just go off and live with the husband. Но это не значит, что они жили с мужем, с этим. They're committed and they know they have a husband and they're secure, and then they gradually associate. Они знают, что у них есть муж, и они как бы чувствуют защищенными и постепенно начинают общаться. And there are many careful calculations about compatibility. Есть очень много расчетов насчет совместимости. Now, fathers thinking they have that pressure, they have to get the daughter, and they just get her married to anybody without caring. Сейчас отцы, они думают, что, на них это давление. Just thinking I got her married, and then О том, чтобы она вышла замуж, и они как бы, очень быстро стараются делать, неважно, кого они находят, хоть кого бы найти. И думают, что они it's an сделают. important thing. Even in Mahabharata, when Yudhishthira, he asked Bhishma about, arranging marriages. И это важная тема в Махабхарате. Юдхиштира спросил Бхишму насчет организации брака, сватовства. Something kings have to know about. Это что-то, в чем цари должны We'll go to the next verse also. Мы следующий стих прочитаем. Tasmin sudanvan ahani bhagavan yat samadhi shat upayad ashama padam mune shanta vitasya tat. They reached the hermitage of the sage who had just completed his vows of austerity on that very day, foretold by the Lord. У Видура они добрались до обители мудреца как раз тогда, когда он закончил совершать аскезы. Это случилось в тот самый день, который был предсказан Господу. So in this case, it's all arranged by Krishna anyway. В этом случае все организовано Кришной. It's not ordinary. Это необычно. Then Yasmin Bhagavato Netram Nyapatam Astu Bindava Kripaya Samparitasya Prapane Pratener Pitaya Vrisham Tadva Binda Samo Nana Sarasvatya Pariprutam Punyam Shivamritam Jalam Maharshi Gana Sevitam. The holy lake Bindu Sarovara, flooded by the waters of the river Saraswati, was resorted to by hosts of eminent sages. Its holy water is not only auspicious, but as sweet as nectar. It is called Bindu Sarovara because drops of tears had fallen there from the eyes of the Lord, who was overwhelmed by extreme compassion
for the sage who sought his protection. К берегам священного озера Биндусаровара, куда несет свои воды река Сарасвати, стекаются сонмы великих мудрецов. Его священные воды не только целительны, но и сладкие, как нектар. Это озеро называют Биндусаровара, потому что в его воды капали слезы, катившиеся из глаз Господа, который проникся великим состраданием к мудрецу, искавшему у него защиты. Purport. Kardama underwent austerities to gain the causeless mercy of the Lord, and when the Lord arrived there, he was so compassionate that in pleasure he shed tears, which became Bindu Sarovara. Bindu Sarovara, therefore, is worshipped by great sages and learned scholars because, according to the philosophy of the Absolute Truth, the Lord and his tears from his eyes are not different. Just as drops of perspiration which fell from the toe of the Lord became the sacred Ganges, so teardrops from the transcendental eyes of the Lord became Bindu Sarovara. Both are transcendental entities and are worshipped by great sages. The water of Bindu Sarovara is described here as Shivamrita Jala. Shiva means curing. Anyone who drinks the water of the Bindu Sarovara is cured of all material diseases. Similarly, anyone who takes a bath in the Ganges is relieved of all material diseases. These claims are accepted by great scholars and authorities and are still being acted upon even in this fallen age of Kali. Когда он совершал аскезы, стремясь удостоиться беспричинной милости Господа, и когда Господь предстал перед мудрецом, он преисполнился к нему состраданием и стал лить слезы радости, из которых образовалось озеро Биндусаровара. С тех пор великие мудрецы и философы поклонялись озеру Биндусаровара, и согласно философии абсолютной истины, Господь и слезы, пролившиеся из его глаз, не отличны друг от друга, подобно тому, как капли пота, упавшие с большого пальца на ноге Господа, стали священными водами Ганги, слезы, катившиеся из его трансцендентных глаз, образовали озеро Биндусаровара. И Ганга, и озеро Биндусаровара имеют трансцендентную природу, поэтому им поклоняются все великие мудрецы и философы. Воды озера Биндусаровара названы в этом стихе Шивамрита Джала. Шива значит исцеляющий. Каждый, кто пьет воду озера Биндусаровара, исцеляется от всех материальных недугов, так же, как и тот, кто совершает омовение в Ганге. Все великие ученые и авторитеты признают эти истины и действуют в соответствии с ними, даже сейчас, в эпоху всеобщей деградации, какой является век Кали. Chaksuramilitanyena tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabhadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamcha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Swayam Rupa Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschachadesa Tadani Vanchakalpa Chuviyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Mukam Karoti Vachalam Pangamanga Tegarim Tat Kripa Tamaham Bande Shri Gurundina Tarane Krishna Tadiya Padapanka Dipandarantam Madhyai Vime Visatu Manasaraja Hansan Prana Prayama Samaye Kapavata Pittai Kantavaro Dhanavido Smaranam Kutaste. It's very interesting to understand something more about how the God is a person. Очень интересно понимать еще, больше понимать о том, каким образом Господь является личностью. And he has emotions. И у него есть эмоции. He has. Of course, anger is there, but basically this is love and this is compassion. That's his main. Есть иногда гнев, конечно, но главное это
Но основная эмоция это любовь и сострадание. Quality that we should understand. И основное качество, которое мы должны понять. So he even has tears. Даже у него даже льются You слезы. know, we're in his image, so everything we have is. Мы созданы по его образу. He also has, but different. Только оно отличается. His perspiration is transcendental. Например, его пот, Right. он трансцендентен. Generally, perspiration is not so nice, Он не not так- desirable. Right? Обычно пот это не очень привлекательная вещь. You want to take a bath if you get sweaty, right? Вы хотите омыться, если Clothes get sweaty, change если clothes. одежда, она But покрылась потом, пропиталась потом, то вы хотите ее сменить. Krishna's perspiration becomes a Ganges, the Но most пот Кришны становится ганга, pure water чистая вода. that can cure all diseases Она может and вылечить все заболевания. never gets contaminated. И никогда не оскверняется. Scientists are completely bewildered about the Ganges Ученые они очень запутаны по отношению к ганге, because they can experiment and see how it's true that it's antiseptic and it doesn't get germs. то что они видят, что они могут проэкспериментировать и увидеть, что она действительно действует как But they антисептик. can't understand Но они не могут понять, because they don't accept потому что они не that понимают. it's spiritual, so that they can't find any material explanation for it. Они не могут найти никакого материального объяснения этому. And they have all kinds of different theories. У них есть разные теории. But Ganges water you can keep in a bottle, you know, like if you buy this bottled water, it says used before 6 months or Когда something. вы покупаете воду в бутылках, написано, сколько времени нужно, Right. ну, можно ее пользоваться. Even though it's been, you know, purified in so many ways, Хотя and ее очистили столькими методами разными. infrared and ultraviolet and so many things, and it's still 6 months it'll be full of germs again. И, но через какое-то время она опять наполняется бактериями. But Ganges water you can keep for 30 years and it's still good. Гангу можно держать 30 лет, и она все еще будет хорошая. Even they say they put germs in and then it goes away. Даже когда они туда специально добавляют каких-то бактерий, So it's because it's spiritual. потому что она духовная. So the tears are also Слезы тоже. coming from the eyes or the feet of the Lord, there's no difference. But Неважно, исходят они из глаз или стоп Господа. I said the other day, I don't know if that lake is still there Как я сказал, я не знаю, есть ли это озеро до сих пор. because the Saraswati has disappeared. So Потому что that Сарасвати lake may, ушла. somewhere in Nepal, I think. But Где-то в Непале давно было. be a nice place to go. Huh? Хорошо было туда. So Kardama was doing all this austerity to get the mercy of the Lord. Кардама он совершал все эти аскезы, чтобы получить милость Господа. But to please the Lord, not to, you know, get some material Чтобы benefit. удовлетворить его, не чтобы получить какие-то материальные So the вещи. Lord was so impressed with him that he И Господь был так впечатлен, tears of compassion. что слезы сострадания Shivamrita. из его глаз. Шивам. Ganges is also referred to, and now there's some crazy people refer to this treatment where you drink they call that Shivamrita, but that's not. Drink what? Drink their own urine. Гангу тоже называют Шивамрита, сейчас какие-то сумасшедшие люди, которые называют эту тему, когда они пьют The Ganges water. мочу, тоже называют. Auspicious nectarine water. В Ганге есть особый благоприятный нектар в воде. Now go another verse also. Punya Druma Lata Jalai Kujat Punya Mriga Dvijai Sarvatu Pala Pushpadyam Vana Raji Shiyanvitam. The shore of that lake was surrounded by clusters of pious trees and creepers, rich in fruits and flowers in all seasons, that afforded shelter to pious animals and birds, which uttered various cries. It was adorned by the beauty of groves of forest trees. Вокруг озера росли благочестивые деревья и лианы, которые круглый год цвели и плодоносили. Под сенью этих деревьев жили благочестивые животные, а на их ветвях вели гнезда благочестивые птицы, оглашавшие лес своим щебетанием. Раскинувшиеся на берегах озера тенистые рощи делали его еще прекраснее. Purport. It is stated here that Bindu Sarovar was surrounded by pious trees and birds.
is there are different classes of men in human society, some pious and virtuous, and some impious and sinful. So among trees and birds there are pious and impious. Trees which do not bear nice fruits or flowers are considered impious, and birds that are very nasty like crows are considered impious. In the land surrounding Bindu Sarovara, there's not a single impious bird or tree. Every tree had fruits and flowers, and every bird sang the glories of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. So it's practically the spiritual world. Комментарий. Здесь сказано, что на берегах озера Биндусарова росли благочестивые деревья и обитали благочестивые птицы. Как человеческое общество состоит из различных людей, одни из которых благочестивые и добродетельные, а другие грешные и порочные, так и среди деревьев и птиц есть благочестивые и неблагочестивые. К неблагочестивым деревьям относятся те, что не приносят съедобных плодов или ароматных цветов. Нечистоплотные и уродливые птицы, такие как вороны, тоже считаются неблагочестивыми. В окрестностях озера Биндусаровара не было ни одной неблагочестивой птицы или дерева. Каждое дерево было усыпано цветами и плодами, и каждая птица пела хвалу Господу. Харе Кришна, Кришна, Krishna, Hare Hare, Hare Rama. So it seems like, when they're sages, of course they're all doing tapasya and they're chanting mantras, so where they are, things become very nice. Похоже, что там, где мудрецы, которые они совершают тапасию и повторяют мантры, похоже, там, где они находятся, все становится благоприятным. With some places in the world we've seen devotees like that. We've all seen pictures of that New Vrajadam, right? В некоторых местах в мире, где преданные находятся, мы все видели фотографии Дани и Врадждамы. And I saw some history. When they went there wasn't much. They planted so many trees and they Когда они туда did so приехали, там much. почти ничего не было, они посадили столько деревьев. And now it's become like a very beautiful place. Сейчас оно стало очень красивым местом. But in these days, these guys sages, the place was just nice, so they didn't have to worry very much. They just get some fruit, everything's right there. Но в этом месте, там в то время там это место было прекрасным, не нужно было там беспокоиться слишком сильно, они могли какой-нибудь сорвать фрукт. And even wild animals didn't come around. И дикие животные, они не приходили туда. So pious trees and impious, just like people. Благочестивые деревья, бывают благочестивые, так же как люди. Бывают благочестивые And it птицы. says all the seasons. It's described like that when Krishna was in Vrindavan too. There was every kind of fruit and flower in the universe. Что когда Кришна был в blooming. Вриндаване, там проявлялись все возможные цветы и фрукты во Вселенной. Without seasons. Вне связи с сезоном. Fruit is generally seasonal, the flowers are seasonal. Обычно цветы и фрукты, они сезонные. But in Krishna's presence, it's not the spiritual world, you get whatever you want. Но в присутствии Кришны это не так. В духовном мире можно получить все, что угодно. When Nityananda, after that Panihati festival, then he went to Raghava Pandit's house, which is very near there. В дом Рагава Пандита после Панихати. And he said he wanted a garland of Kadamba flowers. И он сказал, что он хочет гирлянду из цветов кадамбы. Kadamba flowers, it's very short season. У цветов кадамбы очень короткий сезон. You see them in Mayapur, they're round, they're completely round. Like a Они ball. абсолютно круглые, как мячик в Майапуре. So they said, it's not the season. Сказали, это не There's сезон. no Kadamba flower. Нет цветов кадамбы. And we don't have a Kadamba tree, И they у нас said. нет дерева кадамбы все равно. So it's impossible. Поэтому это невозможно. He said, no, you go and look in the front. Он сказал, мне поедете, поищите. So there was a lemon tree Там был лимонник in the front of his house. перед его домом. But when they went, they found it full of Kadamba flowers. Когда они туда пошли, он был покрыт цветами кадамбы. So that's Krishna. So Такой Кришна. these things don't matter, the material world, how it normally is. Не так, эти вещи материального мира, что как обычно происходит, они не важны. Now we get that artificially, Сейчас мы это можем получить искусственно, like in Dubai как в Дубае, and Singapore. в Сингапуре. They don't have any, agricultural, Нет агрикультуры никакой, практически. but they have everything. Но у них все есть.
because of air freight. Because of? Air freight. Air freight. Из-за как бы, ну, Air cargo. воздушные посылки. So mangoes are there all year round. Everything is Манги там есть, вот, there. всё есть везде. Because they bring from the north, they bring from the south. Они They привозят bring с from... севера, с юга. So people are thinking in the supermarket, ooh, you know, this И is so супермаркет думают, ой, так замечательно. spiritual world. Так духовный мир. But that's not the same as in Krishna's time when the trees were giving it fresh, right? You know, Деревья давали свежие. now they artificially, Сейчас они искусственно делают. you know, imitate all that. Имитируют всё это. It's very not the same, not Это не то же самое. real. But they had all the fruits and flowers of all seasons were there. Все фрукты и... So it's a very beautiful place actually. Это очень красивое место, на самом деле. But the sages, they just lived a very austere life. Мудрецы, они вели очень аскетичную жизнь. All their energy is for their tapasya and Вся their энергия meditation. уходила на их аскезу, для удовлетворения. So we should learn from them. Мы должны научиться. Even the birds are singing Hare Krishna. Даже птицы пели Харе Кришна. Now you can find on internet sometimes these parrots that sing Hare Сейчас Krishna. иногда мы видим в интернете эти Have you seen them? Have you seen попугаи them? говорят Харе Кришна. Yeah, they really sing good. Они хорошо поют. The the person who trains them has to chant a lot, you know, Человек, который их till the обучает, bird он will очень imitate много повторять. what they hear all the time. You know. Они повторяют то, что они слышат постоянно. So, and people also, И люди тоже. you know, if we're just chanting and more people hear chanting, then they'll chant also. At least they'll say Hare Krishna. И люди слишком повторяют, чем больше будем повторять, они тоже будут повторять сами. And people start to like it more and more when they see devotees. И им все больше и больше нравится, когда они видят преданных. So yesterday on that beach, how many people they're waiting for the Hare Krishna. Вчера на пляже много людей, они ждали Харе Кришна. So they're not like joining up or something, and Они не but присоединяются. they will И eventually. присоединятся когда-нибудь, в конце концов. But they're appreciating. Но они ценят. And if someone just appreciates the devotees, Если кто-то they просто get the same ценит, benefit as the devotees, the они spiritual benefit. получают такое же духовное благо, как преданные. So devotees, you know, we want to keep exposing ourselves to the Мы хотим, чтобы нас people видели люди in so many different ways, многими разными методами, so that they'll think of Krishna, чтобы они думали о Кришне. you know, whether it's books or Да, prasadam, есть книги, просад, and the holy name, of course. ну, конечно, Those are святые. the main Это основное. things, but Основные how to distribute them, that's what devotees think of so Как many different ways. распространять, преданные думают, это столько разных методов, So many different ways to очень много разных методов, promote. чтобы Just like these распространять. mundane businesses, how much they advertise, Как эти бизнесы материалистичные, сколько они рекламируют. you know, right? And so people buy it. И люди покупают. Coca-Cola is Кока-кола. supposed to be the most recognized brand name in the world. Самый узнаваемый бренд в мире. But at one point they thought, we don't have to advertise so much anymore. И в какое-то время они подумали, не Everybody нужно столько knows. рекламы. So, and they're spending about half their expenses for advertising. Они тратят примерно половину своих расходов на рекламу. So they said, let's reduce the advertising, but, you know, because we're so well known already. Они думали, давайте уменьшим бюджет на рекламу, потому что мы уже так известны. And then they did that, but their sales went way down, and Они это сделали, Pepsi-Cola went up. очень сильно упали их продажи, а Pepsi-Cola поднялась. So then they had to pick up again. Поэтому пришлось опять. So same thing, you know, we had to keep advertising То же самое должны in all the different ways we can. But Как можем, разными путями. the Harinam is a very powerful. Нам это очень могущественно. Some devotees, they were studying advertising in England. Они изучали рекламу. And the teacher, they were saying in advertising you have to have color and action and sound and all this different factors, Цвет и движение. and they should all be there.
And he put on a little movie, he said, here's an example, has everything. And it was a Harinama. So that, you know, this has all the factors that you're supposed to have. And then for us, it doesn't cost us very much to go out for Harinam. It's not a little, you know, travel expense or something. Not a big deal. But it's very, very effective. It catches. So the more we can do that, and it's ideal when we, like now and here, prasadam, books, everything. At the same time, then it's ideal. Then we can gradually change the world into a transcendental place. And to have faith. This is, you know, many more people, they realize that there's no political solution. Even one of those famous rock bands, they had a song, there's no political solution. But still they keep voting again and think, no, this time we're going to, you know, the new guy is going to make everything right, the new party. But it doesn't make any difference. Until people change their, you know, give up their sinful activities. They can't do that unless they get a higher taste. Holy name, then it can actually change things. So it's happening, more and more people are getting shelter. Sankirtan movement, Lord Chaitanya's mercy. You can see here, very easy to see here, but everywhere. And we get so many reports of, you know, devotees getting out into more and more places. And so we keep following basic things and we get purified and we have more potency to affect others. And just think we're doing it for the pleasure of the Lord. That's the ultimate reason. Like sometimes a devotee was giving a seminar about chanting and he was asking the devotees in Africa, why do you chant? So devotees are giving all kinds of answers, you know. We get purified, we get this. And then he said, yeah, but because Krishna likes it, ultimately, we should be thinking it's for Krishna's pleasure. Not that we're asking anything for Krishna, we just want to please Krishna. It's like when the cowherd boys, when they would sing and dance, and Krishna would be very happy and say, yes, oh, you're dancing very nicely, you're singing very nicely. Lord Chaitanya would be very happy when the devotees make kirtan. He would dance in ecstasy. So the same thing when we're chanting for the deity or dancing, he's very happy. Coming to the Bhagavatam class, Prabhupada even said that's a sign that you have love for Krishna. He said, I never say anything new. He said, I have nothing new to say. Every day it's the same. Chant Hare Krishna, surrender to Krishna. But you're coming every day, so that means you love Krishna. That's nice. All right. Any comment or question?
И уже вот там слезы, Господь идет при встрече с ним. Как-то, то есть уже похоже на Бхакти. А где это написано? Что So, we discussed like in the previous verses, in the previous Bhagavatam lectures, before your visit, that the Lord here gives instructions which looks like Karma Yoga when he talks to Kardama, before he says, take all everything you will have and devote it to me. But now when it seems, according to this description, that he was crying by seeing his surrender, etc. So that looks already like pure bhakti. So how to understand this? Well, within the pure bhakti, the karma yoga and jnana, everything is there. Карма йога и гьяна йога, они все находятся внутри чистой бхакти. But it's not the goal or not what we're working for, but it's automatically there. Но это не цель. Right? Bhakti yoga, Bhagavati, what is it? Vasudeva, Jnana Chairagyam, Vairagyam. It's automatic. Она автоматическая. Renunciation and Gyan and all these things are included. Лечение, гьян. The devotee is doing good works, Преданный делает хорошие вещи, getting good results. получает хорошие результаты. It's not like, you have to sleep on the street or something. Не то, что нам To be обязательно renounced. улицу. We're all living comfortably, but, Он отречен, мы все живем комфортно. but we shouldn't want to live luxuriously. Но мы не должны хотеть жить роскошно. Karma yoga, real ordinary karma yoga. Someone is trying to do good. Обычная карма йога. Then there's Krishna karma, where they're giving to Krishna, but they still want some material reward. Когда люди, они дают что-то Кришне, все равно хотят получить какие-то результаты. But if someone keeps doing that, then they'll get Если more человек продолжает это purified, делать, он будет счастлив come up to higher things. и поднимется на более высокий уровень. So many things in the Bhagavad Gita, sounds like Krishna is stressing karma or jnana, and people get stuck on that. They don't, somehow or other, they don't see. I heard one guy speaking on Bhagavad Gita, and he was within his group considered a scholar, so-called teaching Bhagavad Gita for many years. But he was saying it's all Gyan, it's all about Gyan. No idea that there's Bhakti. He even said that the goal of Bhagavad Gita is you become Krishna. He didn't understand anything. That Krishna is somehow or other. So it can appear like that. Ishwar Krishna, in that book, he made the Bhagavad Gita book. He covers that really nicely, all that, where here it seems like, and then gradually he's always talking about bhakti, but at some points it sounds like bhakti is secondary, but then gradually it comes to the point of bhakti is everything. The other things are subordinate. Bhakti is independent. So within the bhakti, pure bhakti, there's also karma, good karma, there's also gyan, there's also everything. All right? Is that all right? Anything else? All right. We have Beersheba, Beersheba, Shiva, right? What is it? А почему Господа Шиву ты представляешь? Писание же нигде не указано, что он там курит ганджи, что это наркотики. Почему так представляют? Why is it said in the why do they say that Lord Shiva smokes ganjas? He doesn't. Он не курит ганджи. That's what the so-called followers of Lord Shiva say. То, что делают так называемые последователи. But he asked, how do they? I mean, if it's not said in the scripture, why do they imagine he smokes? He drank the poison. Он выпил яд. So they say, that he took poison, so we can take poison.
But there's nothing, it doesn't say in scripture anyway, but they say so many things Говорится, что но да, они столько вещей. about in every religion, Каждом, you know, каждой религии. there's people that just say Есть things that которые aren't говорят there вещи, in the которые scripture. их нет описания. They twist something out or something. Или они что-то там искажают. And, you know, because of Shiva's lifestyle, he looks like a wild, you know, Из-за стиля жизни, образ жизни, intoxicated, Шивы, crazy person. он выглядит как такой, ну, человек дикий такой. Yeah, so they can think like, yeah, he Они must могут be подумать, doing that. да, он это делает. But you don't find anywhere in our scriptures, or as far as I saw, В наших somebody. писаниях, насколько я видел. But he drank the poison, Но он выпил яд. and you know, so somehow they think that they can do that. Мне кажется, что они тоже могут это делать. Okay? Всё. Hare Krishna. Выключаем свои морали. Srimad Bhagavatam ki jai. Thank you. Param is out there again. I don't know, where is he now? Где он сейчас? Haribol.